Good morning, buenos dias. Today on the church's liturgical calendar, we recognize someone who has been recently canonized or formally recognized as a saint by Pope Francis. Hoy celebramos a alguien que recientemente ha sido canonizado o, es decir, reconocido formalmente por la Iglesia como un santo, por el Papa Francisco. This person is Giovanni Battista Montini, also known as Pope Paul VI, who died in 1978. Este persona es Giovanni Battista Montini, también conocido como el Papa Paulo VI, quien falleció en 1978. And when Pope Francis became Pope, the first letter he wrote to the church was a letter on evangelization called The Joy of the Gospel, Evangelium Gaudium, and Gaudium, Evangelii Gaudium. And he was inspired by Pope Paul VI. La primera carta escrita por el Papa Francisco fue una carta sobre la evangelización que se llama Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, y fue inspirado por el ejemplo de Papa Paulo VI. Pope Paul VI wrote a letter on evangelization in the modern world called Evangelium Nuntiandi, proclaiming or sending out the gospel. And in that letter he said that the raison d'etre, the reason for existence for the church, is to evangelize. Pablo VI dijo que escribió una carta que se llama Evangelización en el mundo moderno, en latín Evangelium Nuntiandi, es decir, proclamando, enviando el Evangelio. En esta carta dijo que la razón por que existe la iglesia es para evangelizar, es decir, compartir el Evangelio. And each of us is called to do that. Somos llamados también a hacer lo mismo. We have two other great examples in the scriptures of today. We have St. Paul in the 25th chapter of Acts. St. Paul has now been brought before the Jewish king Agrippa and his wife Berenice and the Roman governor Felix for trial, but Paul insists on being tried by Caesar as he is a Roman citizen. So this sets up a chain of events where Paul will be sent to Rome and he will, of course, suffer martyrdom at Rome. In la escritura, la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, en la vista de hoy, San Pablo está juzgado por el rey Agripa y su esposa Berenice y el gobernador romano Félix, y Pablo insiste que quiere ser juzgado por el emperador porque él es ciudadano romano. Por eso hay una cadena que a veces que Pablo está enviado a Roma, donde va a morir como mártir. And we also have in the Gospel of John, in the 21st chapter, that conversation after the resurrection of Christ where Jesus invites Peter to once again affirm his faith, as he had denied him 3 times. Now Jesus asks him if he loves him 3 times, and he tells him to pastor his people. En el Evangelio de San Juan tenemos esta parte en este capítulo 21. Tenemos la conversación entre Jesús y Simón Pedro, y Simón Pedro había negado a Cristo durante la pasión 3 veces, y entonces Jesús pide a él afirmar su fe 3 veces. Pregunta 3 veces si Pedro ama a Cristo. And after this, he says to Peter that you will continue to shepherd my people, and you will be carried away in chains. So Peter also will be brought to Rome. And Peter and Paul both will minister in Rome. Peter is the first bishop of Rome, and they will both be martyred there. Dice Jesús que San Pedro va a ser llevado en cadenas donde no quiere ir,
va a ser llevado a Roma, donde con San Pablo ellos van a proclamar el Evangelio. San Pedro como el primer papa, como el primer obispo de la iglesia de Roma, y los dos van a ser martirados a Roma. We pray today through the intercession of these great saints and through their example, St. Peter, the first bishop of Rome, St. Paul, the great apostle to the nations, and St. Paul, a great pope of our modern times, that we may have the strength and the courage to proclaim our faith, whatever the circumstances may be. Rezamos por el ejemplo y la intercesión de estos tres gran santos, San Pedro, el primer papa, el primer obispo de Roma, San Pedro y San Pablo, el apóstol a los gentiles, y el Papa Pablo VI, un gran papa de nuestros tiempos modernos, que tengamos la fuerza de proclamar nuestra fe, lo que sea las circunstancias. I'm very happy to share with you that this Sunday, which is the Feast of Pentecost, the culmination of the Easter season, we will have public masses in our church. And we invite you to look at our Facebook page for more details or our parish website. If you cannot join us in person, we invite you to watch the Mass that will be broadcast at 9 o'clock in Spanish, at 9 a.m. in Spanish, and 11 a.m. in English. Estamos contentos de compartir que este fin de semana, que es la vigilia y la fiesta de Pentecostés, vamos a celebrar las misas, 5 misas en nuestra iglesia, abierta al público. Si no puede asistir, favor de mirar nuestra transmisión de la misa a las 9 de la mañana en español y a las 11 en inglés. Hay más detalles en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio de web de la parroquia. May the Lord bless you this day and give you His peace and His strength. Que el Señor les bendiga este día, les entrega su paz y su fuerza.